0 0 degree, so it will be plus En varum, correct? So incoming flux will be equal to outgoing flux and your total flux will be equal to 0. Same goes for your 3-dimension also. So this is for the laminar body. Now 3-dimension எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா it will be always for your aerial vector வந்து ரெண்டு சைடும் நம்ம வரைய மாட்டோம், only outside will be drawing it. Suppose let me take a cube. ஆமா சார், total flux 0 சார், side by side. incoming flux outgoing flux இவ்வளவுதான். total flux ன்றது the overall value. அப்ப இந்த பாடிக்கு மொத்தமா எவ்வளவு flux lines போயிருக்கு அப்படி உள்ள போனது அப்படியே வெளியே வந்துருச்சு. so total flux 0 தான். so this is for the 3-dimension ஒரு cube வரைஞ்சிருக்கேன், right? cubeக்கு எத்தனை சைடு? 6 sides will be there, and for all the 6 sides aerial vector எப்படி இருக்கணும்? ஒரு பிளேனுக்கு it has to be on the perpendicular to it. so in the upper surface this will be your aerial vector, and for this and கீழ பாட்டம்க்கு it will be like this, and முன்னாடி ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிறதுக்கு இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இப்படி இருக்கும், and for side it will be like this. இது ஏன் நான் சொல்றேன்னா, ஏன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஏரியா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டு ஏரியல் வெக்டர் நம்ம வரையோம்னு சொல்லியிருந்தேன், கரெக்டா? தட் இஸ் ஃபார் த லாமினார் பாடி. அண்ட் ஒன்ஸ் யூ ஆர் கன்சிடரிங் இட் இஸ் a cubical body, இப்போ இந்த கியூபை சுற்றி ஒரு ஃப்ளக்ஸ் குள்ள வச்சேன்னு வச்சுக்கோ, சேம் திங் ஹேப்பன்ஸ். இந்த சைடு வரும்போது இந்த ஏரியாவுக்கு வந்து ஏரியல் வெக்டர் இப்படி தானே இருக்கும். ஸோ திஸ் ஏரியல் வெக்டர் இப்படியே பாஸ் ஆகி இதுக்கு ஆங்கிள் எப்படி இருக்கும்? இங்க பாஸ் ஆகி இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ரீஜன் இப்படி இருக்கு. இந்த ஏரியாவை கிராஸ் பண்ணும் போது 180, வெளியே போகும்போது 0 டிகிரி, கரெக்டா? நவ் நெக்ஸ்ட், வாட் அபவுட் தி அதர் சர்ஃபேசஸ்? அதர் சர்ஃபேசஸ்க்குலாம் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் என்ன ஆங்கிள் மேக் பண்ணும்? 90 டிகிரி. அப்போ டியூ டு தீஸ் ஃபேசஸ், 2 ஃபேசஸ்க்கு மட்டும் தான் ஃப்ளக்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, மீதி ஃபேசஸ்லாம் இட் வில் பி 0. ஸோ ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கு இப்போ ஐம் ஜஸ்ட் மென்ஷனிங் இட் அஸ் த சைட்ஸ் A, B, C, D, E, F, G, H. The flux will be applicable only to A, E, D, H. flux போகும். அப்புறம் E, F, C, G இதுக்கு மட்டும்தான் ஃப்ளக்ஸே இருக்கும். மீதி பேத்துக்கலாம் flux will become 0. ஏன்னா அது எல்லாமே making how many degree? 90 degree too. So this is how the flux concept is being based upon. Same goes for your cylinder. Yes, okay. One second. So we'll take attendance. So online students kindly respond. Venkatesha irukanga? Sir. Okay. Padmavinita. One second. Padmavinita, are you online? Absent. Jivit. Jivit. Hi. Hi, Vishagan. Tanishri online. Loga Prasanna, are you there? Online. Yes, sir. Srinikesh. Basumati. Absent. Sivaganesh online. Shivakumar irukam online. Online. Moses absent. Afa online. All absent.
online, online or absent. ஜீவித் present நம்ம ஆன்லைன் வந்திருக்கோம். Credit. Online. Ritik online. Harish Kumar. Harish Kumar, are you there? Absent. Santoshini online. Harish MM. R is online. Online. Absent. Jayasaravanan, are you there? Absent. Online. Absent. 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 Yes. Right, sir. So for this, இதுக்கு எத்தனை ஏரியல் வெக்டர் சிலிண்டருக்கு? 3 surface, 3. One on the top, other one is at the bottom. So aerial vector this, and here. So curved surface area. So there will be 3 aerial vector for a cylinder. And what about sphere? Only one. So this will be area vector equally split. So the aerial vector, you will be taking only the outward aerial vector for all the 3D shapes. So with this, we'll enter into Gauss law. So what do you mean by Gauss law? Anyone? So electric flux will be 1 by epsilon naught times the charge enclosed in a surface. So enclosed, this will be applicable, Gauss law will be only applicable for a
closed surface body. It will not be for any open. So வந்து ஒரு charge வந்து complete it has to be closed. So flux will be equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed. That Q is nothing but the charge enclosed. Suppose நான் வந்து இது ஒரு Gaussian ஒரு surface வரையறேன்னா இதுக்குள்ள மொத்தம் எத்தனை charge வந்து induce பண்ண போறாங்கன்னு. So this is the charge which is going to be inside. So Q in, and this is the enclosed surface of this point, right? So இதான் வந்து we can test it. Argue. Yeah. So this is the question they have asked in JEE Mains 2024. So they are given a irregular surface like this, right? So minus 4Q plus 3Q plus 5Q Q and minus 2Q. So 5 charges. So these are those 5 charges are situated as shown in the figure. The electric flux due to this configuration through the surface will be how much? So the options they are not, sir. One second, ma'am. So this is all about the conservation of your charges. So enclosed surface the flux will be produced, not due to the charges which is outside the enclosed, outside the surface, right? Up in enclosed surface, what are the total number of charges? 5Q plus Q, 6Q minus 2Q, and already the properties of charges. What do you mean by the property of charges is that they have been additive in nature. So those charges have been additive in nature. So you just need to add it up. 5Q, Q and minus Q. So it will be 4Q. So 4Q. So Q enclosed will be of 4Q. So 4Q by epsilon naught. Option 2 is the right. This is about the flux they have asked. 0. Right, sir. So next, we'll see about the flux through each shape. So in the Gaussian law and Gauss law, and there has been in connection with the your electric flux. So we'll be finding out the electric flux due to different various shapes and starting out with the point charge. So this is a point charge Q, and we'll be denoting finding out the electric field due to a point charge at any of the point. Normally, on a point charge or electric field, KQ by R square. R is nothing but the distance between the charge and the point where we are going to find it out, right? By Gauss law also we are going to prove the same thing. Here I'll be measuring a point P here, right? In the P, I have to find out my electric field due to this charge Q.
So what I'll be going to do is that we have to make a surface. So this is the point. The distance between them has been r. So in the r distance, I'm just going to enclose it with a Gaussian surface. So for a point charge, Gaussian surface is a spherical body. So Gaussian surface is an imaginary surface now. It doesn't physical, it's not being present. So in order to have it, find out the electric field, we are just drawing a Gaussian surface. So ஒரு point charge Gaussian surface என்னது spherical. And the spherical radius எவ்வளோ r. So you'll be just drawing this. So this will be your Gaussian surface. Right? So your flux will be equal to E into A cos theta, which will be also equal to Q, which is inside, into by epsilon naught. Correct? Now next one is about the cos theta value. Theta under the யாருக்குள்ள angle electric field இருக்கும் aerial vector இருக்கும். So for this aerial vector, sphere க்கு எவ்வளவு aerial vector உண்டு? ஒண்ணே ஒண்ணு தான். கரெக்ட்டா? Now if I'm just taking for some point, இந்த positive charge ல இருந்து electric field எப்படி போகும்? Radially outwards. So let me take this point. எப்படி போகுது? Correct? This is about the electric field direction. Now each electric field lines are being passing through a small elemental area. So இப்போ நான் இங்க ஒரு elemental area by dA ன்னு எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோ. So this will be a dA vector. Correct? அந்த மாதிரி எத்தனை dA vector இருக்கும்? dA போட்டு கம்ப்ளீட்டா it will be enclosing with a which is nothing but your total curved surface, surface area of a sphere. Surface area of a sphere என்ன sir? 4 pi r square. அது cross section pi r square. This is all your area. So what is the angle between them? E into dA க்கு என்னது? 0, cos 0. கரெக்ட்டா? அப்ப E into A மட்டும் தான் வரும். இங்க வந்து நான் எத்தனை சின்ன ஏவா நான் just taken, right? So I can write this as E into dA. This is the closed integral. This symbol denotes the closed integral. Closed integral is for the closed surface I am talking about, right? So this for the closed surface E into dA into cos 0. Correct? Electric field வந்து என்ன மாறுமா மாறாதா? Produced by single charge. This is going to be same, correct? So I can take it out of the integration, and this will be the area, so which will be equal to Q, which is inside, into by epsilon naught. So E will be equal to E into இது integrate பண்ணா 4 pi r square will be equal to Q by epsilon naught. E will be equal to Q by 4 pi epsilon naught r square, which I can write as KQ by r square. So hence we have proved the same thing. So electric field due to a point charge. ரெண்டும் ஒண்ணுதான் சார். அது க்ளோஸ்னா அந்த க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ்னு இது பண்றோம் அவ்வளவுதான். இங்கேயுமே லிமிட்ஸ் வில் பி ஃப்ரம் 0 to r தான் போடுவேன். 0 to capital R, small r இங்க போடுவேன். capital R இருக்குன்னா capital R. Just indicating that we are just integrating for the closed surface. Right? So here this is the Gaussian surface for this. So Gaussian surface will be sphere for a point charge. Right? So the flux வந்து affect பண்ணுமான்னு கேட்டினா it's not going to flux, however it is going to be depending upon யாரு Q, which is inside. Irregular shape இந்த போன இதுல அப்படிதான் இருக்கு. Irregular shaped இருக்கு. கரெக்ட்டா? But flux will be calculating with respect to the charges which is been inside only. அப்ப வரும் it depends upon the charges which is inside. இங்க நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது வந்து electric field கண்டுபிடிக்கிறதுனால we are just taking the area into consideration. But if you talk about flux, flux is independent of your shape and size of the body. Right? It only depends upon the charge which is being enclosed by that surface. Now,
So for a long uniform rod, right? So this rod is being distributed with the charges, positive charges, and the distribution has been linear charge density. So lambda-வால உனக்கு வந்து மொத்தமா சார்ஜ் ஆயிருக்கு. இப்போ இதை என்க்ளோஸ் பண்ணலாம். இதை என்க்ளோஸ் பண்றதுக்கு I need a Gaussian surface. So here the Gaussian surface is coaxial cylinder. ஃபுல் ராடியம் இதை நான் இன்ஃபினைட் லென்த்துக்கு போட்டிருக்கேன். ஸோ எனக்கு குறிப்பிட்ட ஏரியாவுக்கு நான் மெஷர் பண்ணா போதும். இன்ஃபினைட் ராட் ஆஃப் லென்த் அதே இன்ஃபினைட் சிலிண்டர் அந்த சைஸ்க்கு நான் போறேன். ரைட். ஸோ நவ் ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அரௌண்ட் தெம். ரைட். ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட்ல எடுக்கணும். ஸோ திஸ் வில் பி மை பாயிண்ட் which I am choosing it here. பாயிண்ட் பி. என்ன சொல்லியிருக்கேன்? இது காஷியன் சர்ஃபேஸ் நீ வரைய போற. கரெக்டா? காஷியன் சர்ஃபேஸ் என்னது? கோஆக்சியல் சிலிண்டர். இப்போ வெறும் சிலிண்டர்னு கூட நான் போகலாம். வெறும் சிலிண்டர்னா எப்படி இப்படி வரைய முடியுமா? ரைட். இட் ஹாஸ் டு என்க்ளோஸ் இட் கம்ப்ளீட்லி. கரெக்டா? அப்போ இந்த ஆக்சிஸ்க்கு இட் ஹாஸ் டு பி கோஆக்சியலா இருக்கும். தட் இஸ் சிலிண்டர் ஹாஸ் டு பி. ஸோ திஸ் வில் பி யுவர் சிலிண்டர். அதுக்கு முன்னாடி ஐ ஹாவ் டு மெஷர் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி ராட். எங்க நீ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிக்கணுமோ. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஆர் வேல்யூ. ரைட். நவ் வித் திஸ் ஆர் வேல்யூ உன்னோட சிலிண்டர் வரைய போற ரேடியஸும் என்னவா இருக்கணும்? த சேம் ஆர்ஆர். Right. So this is the coaxial cylinder. I'm just drawing. Right. நம்ம இப்போ இங்க இருந்து தான் உனக்கு with respect to the Gauss law as well as your electric flux, you are going to find out the electric field at point P. Now, closed. என்ன சார்? அது ஓகே. நீ ஃபுல்லா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாலும் உனக்கு இந்த சைடு தானே பாயிண்ட் நீ கண்டுபிடிக்க போற. along the axis we are not going to find anything. Right. அதனால தான் நான் just short it down. போட்டா பெருசா போட்டே போலாம். The same thing only. Right. So closed integral of E into dA will be equal to Q, which is inside this what surface? Gaussian surface குள்ள enclose ஆயிருக்கிற charges divided by epsilon value. Right. இப்போ இந்த charges now cylinder நான் சொல்லிட்டேன். அங்க ஸ்பியர் வரைஞ்சோம். Gaussian ஏரியல் வெக்டர் எப்படி இருந்துச்சு? ஒன்னே ஒன்னு தான் இருந்துச்சு. சிலிண்டருக்கு எத்தனை? 3. How it will be? So let me take these areas. So A1, A2, and at the bottom A3. Now, next one is about the electric field. Electric field எப்படி produce ஆகும்? It will be radially outward. Compared to this thing, உனக்கு எப்படி இருக்குன்னா this is of a book. இதான் உன்னோட ராட். ரைட். மொத்தமா உள்ள ஃபுல்லா சார்ஜ் இருக்கு. அப்ப எல்லா சார்ஜுமே எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? இப்படிதானே? இங்க இருந்து வர்றது எவ்வளவா இருக்கும்? கம்பேர் டு திஸ் will be less. புரிஞ்சுதா? அப்போ ரேடியல் ஃபீல்ட் will be இப்ப ஃப்ரண்ட் வியூல இருந்து பாத்தீங்கன்னா உனக்கு ரேடியலா வந்து இப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகும். கரெக்டா? சோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் will be in this direction. So this is your electric field vector. புரிஞ்சுதா? Now you tell me total flux கண்டுபிடிக்கணும். Total flux, how can I find it out? So total flux will be equal to flux E into A1 cos. A1 க்கு எப்படி இருக்கு? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இப்படி இருக்கு. A1 எப்படி இருக்கு? 90 degree. So cos 90 plus integral of E A2. A2 க்கு
A2 0 degree, correct? So it will be of cos 0 plus closed integral of EA3 cos 90. So this will be 0, this will be 0. Correct? அப்போ உனக்கு மொத்தமா இருக்க போறது E closed integral of A2 will be equal to Q, that is enclosed, divided by epsilon naught times. Correct? A2 ஓட இது என்னது? Curved surface area of what is this? Cylinder க்கு என்னது? Let me take this as the length L. Now tell me. Pi r square L வந்து volume. 2 pi 2 r. pi RL. Correct, sir. 2 pi RL is the curved surface of your cylinder. So அப்ப நான் இதை எப்படி எழுதலாம்? E into 2 pi RL will be equal to Q in divided by epsilon. புரிஞ்சுதா? Now Q in எப்படி சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்குன்னு? லீனியரா, சர்ஃபேஸா, இல்ல வால்யூமா? Linear. So how can I write it, sir? Lambda will be equal to total charge through the rod divided by the total length, or else dq by dl. நமக்கு மொத்த ராடுக்குமே தெரியும். So I can just stop with this. Q by L will be your lambda value. அப்ப Q தானே உன்னோட enclosed part. அப்ப Q I can write as lambda into L. So E into 2 pi RL will be equal to lambda into L divided by epsilon naught. Lambda gets LL gets cancelled. So electric field will be equal to lambda by 2 pi epsilon naught into R. So this will be the electric field produced due to a uniform rod around them. At point P ல நீ எப்படி வேணா கண்டுபிடிக்கலாம். And always remember this, இந்த DA க்கு எந்த ஏரியா, எந்த ரேடியஸ் போடுறேன்னு பார்த்துக்கோ. So radius, whatever the R you are just drawing it, R is the radius of the Gaussian surface. ரைட், இதை ஏன் நான் சொல்றேன்னா, அடுத்து நம்ம பார்க்கும் போதெல்லாம் ஸ்பியரை சுத்தி, சிலிண்டரை சுத்தி எப்படி இருக்கும் இது எல்லாமே பார்ப்போம். அப்ப சிலிண்டர்னு எடுக்கும் போது உனக்கு சிலிண்டருக்கு ஒரு ரேடியஸ் இருக்கும், காஷியன் சர்ஃபேஸ்க்கு இன்னொரு ரேடியஸ் இருக்கும். ரைட், யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு ஃபைண்ட், சோ வில் பி ஃபைண்டிங் அவுட். அதை நம்ம அடுத்த இதுல பார்ப்போம். ரைட், எஸ் சார். A1 எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எனக்கு இப்படிதான் போகும். கரெக்ட். ஆனா ஏரியல் வெக்டர் இந்த சைடுக்கு எனக்கு இப்படி இருக்கு. ஸோ போத் ஆர் 90 டிகிரி இல்ல. ஒன்லி A2க்கு மட்டும்தான் அது பேரலா போகுது. A3க்கும் it will be 0. Yes, sir. Yeah, this is the question for based upon that wire. So an electron revolves around a infinite cylindrical wire having a uniform linear charge density 2 into 10 to the power minus 8 coulomb per meter in a circular path or under the influence of an attractive electrostatic field as shown in the figure. The velocity of an electron with which it will be revolving is how much?
1 point. ஆன்சர் சொல்றியா சார்ஜ் ஆகுது? Hmm. 10 to the power 8. Sorry, 6, sir. 6. 8. 8 to the power. எலக்ட்ரான் வந்து இங்க சுத்திட்டு இருக்கு கரெக்டா? இந்த ராட்னால இங்க என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? ராட்னால பாசிட்டிவ் ராட்னால அரௌண்ட் them it will be electric field region will be electric field will be produced கரெக்டா? At a distance of r கரெக்டா? ஃபோர்ஸ் ஃபார்முலா என்ன? F will be equal to Q into E, right? Now it's been revolving around in a circular motion. So circular motion, what force it will be undergoing? Centripetal force. Centripetal force will be m into mass of an electron v square divided by the radius is r, correct? Which will be also equal to q. Q ன்றது the electron charge into electric field due to இப்பதானே பார்த்தோம் என்னது lambda by 2 pi epsilon naught r. So lambda by 2 pi epsilon naught r, correct? இங்க r gets cancelled, so v square will be equal to e into lambda value. How much they are given, sir? 2 into 10 to the power minus 8, and charges 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by 2 pi epsilon naught. On 2 pi epsilon naught நீ வந்து multiplied and divided by 2 போட்டு, so that you will get it as 1 by 4 pi epsilon naught னு வந்துரும். அதோட வேல்யூ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும்ல, 9 into 10 to the power 9. So I can write this as 8 in, sir. yes sir, 8 is correct, sir. By 2 into mass of an electron is 9 into 10 to the power minus 31. This will be 8. Minus 90 minus 10 minus 8 plus 3. 30. Oh, sorry, 31. Minus 18. Sir, 1.6. numeratorல தான் சார் 2 வரும், denominatorல 2 வராது. Oh, okay, sir. So we'll get it as 3 point. Electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 into lambda value is 2 into 10 to the power minus 8 into 2 in divided into 9 into 10 to the power minus 9 divided by 4. 16 4 are 6.4. To the power minus 90 minus 9 plus 9. So 64.
So you'll get it as 30 minus 99. Okay. Plus 31, 18, 28, 3. So answer will be 8 from this. Right? Now, next one is about how your electric field will be varying with respect to the x-axis, I mean the distance. So E versus R. So from here, E will be inversely proportional to the R value, right? So the graph. So this is for a cylinder, oh sorry, a uniform rod, long uniform rod, which has been distributed with a charge Q. Now, next one is about graph aranjuko. Now, next one is electric field due to hollow cylinder. So this is a cylinder of radius capital R. And hollow cylinder in the sense mass எங்க distributed ஆயிருக்கும்? Along the surface. Only the area it will be distributed. So மேல மட்டும்தான். Right. So here we'll be talking about the sigma value, which will be equal to Q by area. So this is the total charge by area. Right. Now electric field கண்டுபிடிப்போம். 3 places-ல கண்டுபிடிப்போம். One is inside the cylinder, another one is on the surface, another one is outside the cylinder. இதுக்கு முன்னாடி இது மாதிரி பார்த்திருப்போமா? எதுல? Gravitationல. Inside the intensity கண்டுபிடிப்போம், on the surface கண்டுபிடிப்போம், and same goes outside. So when you are finding out for the inside, what about its Gaussian surface? இதோட Gaussian surface என்னவா இருக்கும்? The same coaxial cylinder, correct? இதை என்க்ளோஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். இதை என்க்ளோஸ் பண்ற மாதிரி அதே coaxial cylinder வச்சு வரையறாங்க, right? அதே distance, அதே lengthக்கு. So this is of length L. Right? Now, if I'm just a small cylinder with radius small r, இதுதான் உன்னோட Gaussian surface, which you are drawing it inside. இந்த lengthும் same as that of இதுதான். புரியுதா? நான் பெருசா வரைய வேணாம்னு சொல்றேன், just cut down and draw. So you have to enclose the complete body. So complete body enclose பண்ணும்போது the same distance you are just going to draw it. So this will be of length, the same length L. So this is inside. Insideல charge இருக்குமா இருக்காதா hollowல? Charge is only along the surface. So if your Gaussian surface radius is less than your radius of the cylinder,
Q inside will be equal to 0. Therefore, your electric field inside will be equal to 0. Flux என்னன்னு போடுவ E into dA will be equal to Q in by epsilon naught னு போடுவ. Q in தான் உள்ள சார்ஜே கிடையாது. Right? So this will be your electric flux inside the cylinder. Sorry, electric field inside the cylinder is 0. Right. இப்ப நீங்க சொல்லு. செகண்ட் கேஸ் எப்படி பாசிபிள்? நான் தானே கண்டுபிடிக்கிறேன். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நான் வந்து 3 இடத்துல கண்டுபிடிக்கிறேன். ஒன்னு இன்சைட்ல இந்த ஆக்சிஸ்ல இருந்து ஒரு ஆர் டிஸ்டன்ஸ்ல கண்டுபிடிக்கிறேன். இதை நான் மென்ஷன் பண்றேன். இந்த இது வந்து நான் உள்ள எடுத்திருக்கேன்னு மென்ஷன் பண்றேன். அடுத்த ரேடியஸ் வந்து நான் வந்து இந்த இடத்துல நான் கண்டுபிடிக்கணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. இந்த பாயிண்ட்ல கண்டுபிடிக்கணும். காஷியன் சர்ஃபேஸ் டோன்ட் சேஞ்ச் இட். இங்க காஷியன் சர்ஃபேஸ் இங்க ஆர் தானே எடுத்த. அப்ப இங்க இருந்து இங்க டிரா பண்ணும் போதும் the same r. Only condition is that இங்க இருக்கும்போது எனக்கு less than the capital R, இங்க வெளிய வைக்கும் போது greater than the capital R. டேய் நான் வைக்கிறேன். உள்ள சிலிண்டர் புரியல. டேய் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொல்றேன். I am finding it out. டேய் காஷியன் சர்ஃபேஸ்ன்றது இமேஜினரி சர்ஃபேஸ் தானே, கரெக்டா? இதை நான் எங்க வேணாலும் இதை சுத்தி கண்டுபிடிக்கலாம். உள்ளே கண்டுபிடிக்கலாம், வெளியும் கண்டுபிடிக்கலாம். Right. Now you tell me, this is going to enclose the complete surface, correct? நீ எவ்வளவு பெரிய காஷியன் சர்ஃபேஸ் வரைஞ்சாலுமே சார்ஜ் எது வரை இருக்க போகுது? Surface of the actual body, correct? Sigma will be equal to divided by what is the surface area? Cylinder 2 pi r l, correct? எவ்வளவு பெரிய காஷியன் சர்ஃபேஸ் வரைஞ்சாலும் சார்ஜ் எது வரை என்க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அது மட்டும் தான் பார்க்கணும். இது இந்த இதுக்கு மட்டும்தான், கரெக்டா? சோ செகண்ட் ஒன் நான் எப்படி வரைவேன்? எதுரா? ஓ சாரி, கரெக்ட் சார், கரெக்ட் சார். Right, sir. Right. So I'm just going to draw a Gaussian surface here. இப்படி வந்து என்க்ளோஸ் பண்ற மாதிரி நான் வரைகிறேன், கரெக்டா? இங்கேயுமே நீ அவுட் சைட் நீங்க வரைஞ்சாலுமே எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் எப்படி இருக்கும் சிலிண்டருக்கு? யார் யாரு கேன்சல் அவுட் ஆவா? லெஃப்டும் டாப்பும் பாட்டமும் கேன்சல் ஆயிடுவாங்க. யார் இருப்பா? ஒன்லி த curved surface area will be there. So total flux which will be outside will be equal to E into A. Area என்னது? 2 pi. லெஃப்ட் சைடு யாரோடது வரையணும்னு எழுதணும்னு சொன்னேன். E into A னா யார் அந்த ஏரியா? யாரோட கர்வ் சர்ஃபேஸ்? டேய் ரெண்டு சிலிண்டர் தானே, யாரோடது? காஷியன் சர்ஃபேஸா இல்ல ஆக்சுவல் சிலிண்டரா? காஷியன் சர்ஃபேஸ். flux will be equal to E into dA. இந்த ஃப்ளக்ஸ்ன்றது யார் வழியா போகுது? இப்போ எங்க நான் கண்டுபிடிக்கிறேன்? காஷியன் சர்ஃபேஸ் வழியா தானே போகுது. அப்ப அவனோட ஏரியா தானே நான் இங்க எழுதணும், கரெக்ட்? So this will be E into 2 pi r l which will be equal to, இப்போ Q in by epsilon. What is the Q in? Sigma into A, which is 2 pi capital R L divided by epsilon. யார் யார் கேன்சல் ஆவா? 2 pi gets cancelled, L and L gets cancelled. So your electric field outside EO வந்து வாங்கிட்டு சொல்லுவோம், ரைட்? ஸோ சென்ட் பண்ணிடுவாங்க, பண்ண சொல்லுவோம், ரைட்? So for online students, they are distributing the books. Those who are being nearby town, so you can come and collect it. And those who are out of town, you can just give a ring in the front office. So they will be sending you the books, targets, right? Okay, Right, sir. Okay, no.
So this will be the electric field outside the cylinder, hollow cylinder. Right, sir. Now tell me on the surface. Sigma by epsilon naught, no. Yes, sir. That's it, sir. So on the surface, your capital R will be equal to small r. ரெண்டு பேரும் cancel ஆயிடுவாங்க. So your E on the surface will be equal to sigma by epsilon. ஸ்கூலை பொறுத்தவரை ஆக்சியல் ஒன்று, the rod is been there, யூனிஃபார்ம் ராட் இருக்கு, பிளேன் ஷீட் இருக்கு, அப்புறம் வந்து ஸ்பெரிக் ஹாலோ ஸ்பியர் இருக்கும். இங்க வந்து எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம வந்து சிலிண்டர் அண்ட் சாலிட் ஸ்பியர் நம்ம வந்து படிப்போம். சிலிண்டர்லயே இப்போ வெறும் ஹாலோ ஸ்பியர் மட்டும் தான் முடிச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆஃப் யோர் சாலிட் ஸ்பியர். சாலிட் ஸ்பியர் வரும்போது உனக்கு சார்ஜ் டென்சிட்டி மாறும். இங்க ஏ இருந்துச்சு, அங்க சாலிடா இருக்கு. ஸோ இட் வில் பி ஆஃப் டோட்டல் ஆஃப் வால்யூம் வில் பி தேர். ஸோ சிக்மா வில் பிகம் ரோ. இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க, ஆரும் ஆரும் கேன்சல் ஆயிடும், சிக்மா பை எப்சிலான். ஆப்போசிட் ஆஃப். அதனால நான் சொல்றேன் இந்த ரேடியஸ் வில் பி வாட் எவர், பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு சைமல்டேனியஸா நீ கண்டுபிடிக்கல. இன்சைட்ல என்னன்னா அதுக்கு ஒரு கால்சியம் சர்ஃபேஸ் நான் 6 தான் வச்சிருக்கேன். இப்போ இதை விட்டுட்டேன், அவுட் சைட் நான் இப்ப கண்டுபிடிக்கிறேன். ஸோ அந்த ரேடியஸ்க்கு கால்சியம் சர்ஃபேஸ் அதுக்கும் ரேடியஸ் 6 எடுக்கும். அதனால தான் இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன், ஆர் ஸ்மாலர் தேன் ஆர்னா இன்சைட், கிரேட்டர் தேன் ஆர் இருக்கும்போது அவுட் சைட். So draw the graph here for E versus R. Now tell me, E versus R சென்டர்ல இருந்து சர்ஃபேஸ் வர எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்குமா இருக்காது? இருக்காது. So it will be 0. So till the center up to this point where R is equal to capital R வர it will be 0. சென்டர்ல இருந்து வெளியே வர, சென்டர்ல இருந்து வெளியே வந்துட்டு இருக்கு கரெக்டா. This is your center, 0 இருக்கு கரெக்டா. அவுட் சைட்ல ஆருக்கு எப்படி இருக்கு? Inversely proportional to R. But from the center till the surface 0. இதுக்கப்புறம் வரும்போது வெளியே இருந்து வரும்போது இப்படி டிக்ரீஸ் ஆகும். So this is the electric field outside and this is the electric field inside. Inside, this is outside. Yes, sir. Yes. மாயிட்டீங்களா அதுக்குள்ள? அடுத்து போட. This is the graph. So E versus R from inside ல இருந்து surface வர 0, அது அதுக்கப்புறம் inversely proportional to RR. இது by graph you can just tell it. இன்சைட்ல சார்ஜே இல்ல, 0 ஆகாது.
Sir, Yes, ma'am. Rosen. Someone ask something. Now, next one. இதே இது அப்படியே we are just going to draw for the solid sphere. Solid sphere க்கு முன்னாடியே நான் சொல்லிடுறேன். V will be equal to, sorry, rho will be equal to Q by volume. Q is the total charge over that surface. Volumeன்றது என்ன வரும்? What is the volume of a sir, is cylinder? this electric field due to solid sphere, sir? Oh, sorry. Solid cylinder, ma'am. Yes, sir. Get in, sir. So volume will be of pi r square L. 1 by r. Right. Again, this is of radius r, and the charges have been completely distributed. Right. And this is the axial line. அடுத்து போய் வாங்கிட்டீங்களா? ஓ, வாங்கினவங்க இன்னும் வரலையா? டோர் ஓபன் பண்ணி. Right. Listen here. So I'll be finding out inside the cylinder the Gaussian surface. Right. Flux will be equal to E into A, which will be also equal to Q, that is enclosed, divided by epsilon naught x. Right. Yes, sir. Now tell me. இதோட லென்த் எவ்வளவு? Gaussian surface ஓட லென்த் அதே L தான், right? E, first we are going to find out for if R is less than capital R. If R is less than capital R. Now tell me, sir, in the enclosed area, என்ன shape Gaussian surface? Cylinder ஓட area, surface area 2 pi RL, அதே தான் வரும். So into 2 pi RL, which will be equal to, now இங்க தான் you have to think. Q in, நான் கேபிட்டல் Qன்றது மொத்தமா எவ்வளவு சார்ஜ்? இந்த ஓவரால் பாடியோட சார்ஜ், கரெக்டா? வெறும் இந்த ஏரியாவுக்கு மட்டும் சார்ஜ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், கரெக்டா? கரெக்ட். ஸோ ஒன்லி அபவுட் திஸ் பாயிண்ட். அப்போ இதுக்கு மட்டும் வரணும்னா வாட் இஸ் இட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா? இதோட வால்யூம் எவ்வளவா இருக்கும்?
So this will be of rho, which is inside, will be equal to Q, that is inside, divided by 4. Sorry, what is that area? Pi small r square into n. கரெக்டா? இதுதான் உனக்கு இன்சைட்ல. டென்சிட்டி மாறுமா? சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி இட் இஸ் கோயிங் டு பி சேம், கான்ஸ்டன்ட் தான். உள்ள எடுத்தாலும் சரி, வெளியே எடுத்தாலும் சரி. ஸோ ரோ வில் பி ஈக்குவல் டு கியூ இன் டிவைடட் பை பை ஸ்கொயர் ஆர் எல். புரிஞ்சுதா? இப்போ நவ் டெல் மீ, இந்த கியூ இன்னுக்கு பதிலா நம்ம என்ன எழுத போறோம்? நெக்ஸ்ட் 3 சார். கரெக்ட். ரோ பை ஆர் ஸ்கொயர் எல், இதை தான் நீ வந்து இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ண போற. நெக்ஸ்ட் 3 போலாம். So online students, whenever you are free, I mean near the town at your if you are at Madurai, kindly come and collect the targets. They started to give the targets, and for those people who have been out of town, Karaikudi or Ramanathapuram, வெளிய இருந்து வர்றவங்களுக்கு, you just give a call to them so that they will send in advance. Right, sir? Jivet, Afa, Loga Prasanna. Yes, sir. Right, sir. Sir. இப்போ என்ன பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்? R and R gets cancelled. Pi and pi gets cancelled. L and L gets cancelled. So R divided by 2. This is the electric flux, electric field inside the solid cylinder. Again, JEE purpose, all you need to remember about the electric field in the final formula மட்டும்தான். அப்படி தெரியாத பட்சத்துல you just derive it in short, right? அங்க உட்காந்து டைம் இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு derive பண்ணி ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கும். இல்லைன்னா it will be more of, it will be similar to each other shapes, right? Either நீ வந்து அங்க what is that intensity due to solid sphere in gravitation நீ கான்ஃபிடென்ட்டா இருந்தீங்கன்னா அதே இதுதான் இங்கேயுமே வரும். அங்கேயும் ரோ யூஸ் பண்ணும், இங்கேயும் ரோ யூஸ் பண்ணும். Instead of only thing is about the R, how it changes. What is intensity inside a solid sphere? Gravitational intensity. ஞாபகம் இருக்கா? GM minus GM small r divided by capital R cube, where R is the distance that you are measuring from center. This is inside a solid sphere, and outside the solid sphere it will be of GM by small r square. This is gravitation chapter. The same thing goes here. Instead of intensity அங்க இருந்து directly proportional to R ன்னு இருக்கும். இங்கேயும் அதே தான். Electric field will be directly proportional to R. Only thing with respect to density or just only. இது எல்லாமே constant தான். Rho by 2 epsilon naught. இங்கேயுமே அதே மாதிரி தான். GM by R cube is a constant.
பண்ணியாச்சு எல்லாரும். ரைட், சேம் ஹியர். இதுக்கு டெரைவ் பண்ணி எனக்கு சாமி. ஃபார் ஆர் கிரேட்டர் தென் கேபிட்டல் ஆர். இதே மாதிரி மெத்தட் தான் அங்க வரும். யூ ஜஸ்ட் derive it and tell me. So this is the procedure there. ஆனா இந்த சைடு போகும்போது என்னதான் எவ்வளவு பெரிய லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்தாலுமே சார்ஜ் எதுக்குள்ள என்க்ளோஸ் ஆயிருக்கும்? ஸ்மால் ஆர் இருக்கா கேபிட்டல் ஆர் இருக்கா? கேபிட்டல் ஆர் குள்ள தான். derive it and tell me what is the value. Sir, rho capital R square by 2 small r epsilon naught. Rho capital. R square by 2 small r epsilon naught. Yes sir, let's check sir. So this one you will get it instead of இங்க உள்ள பை ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல, ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயருக்கு பதிலா இப்போ வந்து மொத்தமா உனக்கு கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் வந்து போட போற அவ்வளவுதான். பிகாஸ் தட் இஸ் கோயிங் டு பி த என்க்ளோஸ்ட் ஒன். நீ எவ்வளவு பெரிய காஷியன் சர்ஃபேஸ் அவுட் சைட் திஸ் பாடி வரைஞ்சாலுமே சார்ஜ் வந்து வெறும் இந்த கேபிட்டல் ஆர்க்குள்ள தான் இருக்க போகுது. ரைட்? Now tell me for this. Rho capital R by 2 epsilon naught, sir. Correct sir. So E on the surface will be equal to rho capital R divided by 2 epsilon. So these are your electric field in terms of your solid cylinder inside, outside, and on the surface. Now tell me, sir. Inside la irundhu va. Inside la irundhu surface vara how your R has been proposed. This is inside, right? Till the surface it will be proportional to, directly proportional to R. So directly proportional, it is a straight line like this. So E inside will be directly proportional to R. Now after surface ku veliye pogumbodhu inversely proportional to R. So this goes like this is the point where R will be equal to capital R. இந்த கிராஃப் இதுக்கு முன்னாடி பாத்திருக்கீங்களா? இந்த மாதிரி கிராவிடேஷன்ல அங்க யாருக்கும் வரைவோம் இன்டென்சிட்டி விசஸ் யுவர் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் வேல்யூக்கு நம்ம வரைவோம். அதே தான் இங்கேயுமே இந்த சேம் திங் ஃபாலோஸ். வேரியேஷன் ஆஃப் ஜி கரெக்ட். ஸோ டெப்த்ல போக போக கிராவிட்டி உனக்கு கம்மியாகும். சர்ஃபேஸை விட்டு திரும்ப மேலே போனாலுமே உனக்கு கிராவிட்டி வில் பி டிக்ரீசிங். பட் லீனியரா டிக்ரீஸ் ஆகும் இந்த சைடு, அந்த சைடு வந்து இன்வெர்ஸ்லி டிக்ரீஸ். So I will end up with a small question. A long cylindrical volume contains a uniformly distributed
charge of density rho, say coulomb per meter cube. The electric field inside the cylindrical volume at a distance of x is 2 epsilon naught by rho from this axis will be how much time? So you have to find out the electric field at this x value. Correct, sir. One is the correct answer. Solid sphere solid cylinder inside la irukka veliya irukka? Inside la irukku. So adoda inside or electric field. What is the general formula inside? Rho r by 2 epsilon naught. Correct. R என்றது nothing but your x value. X value என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க இங்க? 2 epsilon naught by rho. So they will cancel out. So answer will be right. Right. So rest of the shapes we will see it at the next class. We'll wind up this session.